Indigenous people of the world have their own awareness regarding the conservation of natural resources on which their livelihood depends. In some beliefs, these are for an entire landscape, while in other cases, it is for the protection of just one or two species. For safeguarding the threatened resources, the indigenous people took their faith and belief as a tool of conservation. Many a times, they conceal their true goal under indigenous belief and practices. The Red Indian people of the present United States of America considered their land a holy one, as its soil consists of the mortal remains of their ancestors. The tribal people of Rajasthan took the guardianship of an arid region tree called the Khajaria and the black bucks of the region by considering it the advice of their guru. The tribal people of the Gir forest of Gujarat tolerate the loss of the cattle by the attack of a lion, as they believe the predator is the Vahana of the goddess Lakshmi. A unique story in this regard is one which can be seen at the Parambikkulam Tiger Reserve. This belief and the practice is for the intact protection of one teak tree known as Kannimara Teak. People of Parambikkulam were the laborers of the colonial rulers who were extracting the natural gigantic teak trees of the area. They protected a huge teak tree from the teeth of saws by spreading a belief that when they tried to cut the tree on the orders of the then supervisors, blood started pouring out of the saw cut. As they resisted the cutting, there was no other option for the timber operators but to spare the tree for their belief. Now, after more than 400 years, Kannimara Teak stands intact as one of the biggest and most well-protected teak tree of the world. The local people called it Kannimaram or virgin tree. ഈ കന്നിമരത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മമാരുടെ അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ പണ്ട് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് മരം മുറിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു മരം ഇങ്ങനെ മുറിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യത്തിൽ അതൊരു കന്നിമര തേക്കായി മാറി അതിനെ ഒരു ദൈവമായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടി നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. They began to worship this tree by lighting oil lamps at its base. ഞങ്ങളുടെ അമ്മയച്ഛനുള്ള കാലത്ത് അവരെ മുത്തച്ഛൻ അവർ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ, അതിൽ ജാതികളിൽ മത്സ്യർ, കാടർ, മലമത്സ്യർ, എറിലർ അങ്ങനെയുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് മരം മുറിക്കുന്നത്. കന്നിമര ടീക്ക് മുറിച്ച് പോയ സമയത്ത് ബ്ലഡ് വന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയച്ഛൻ കാലത്ത് അപ്പച്ചൻ കാലത്ത് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ദൊര പറഞ്ഞല്ല, DF എന്ന് പറഞ്ഞത് കരുദൊരയാണ്, കന്നഡി ബംഗ്ലയിലാണ് ടോപ്പ് സെൽപ്പിൽ. കരുദൊരയാന്ന് പറഞ്ഞു, സാറ് ഈ മരം മുറിക്കേണ്ട, ഇതൊരു ദൈവിക മരമാണ്, ദൈവസത്യമുള്ളതാണ്, വനത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്, ഈ മരത്തിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പൂജിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കരുദൊരയാന്ന് അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അവർ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങി. Later, when the forest department understood the belief and its goal of conservation, we made a protection foundation around the base of the tree. On close observation, we can see that this conservation strategy was most probably for the protection of this plus tree. Plus trees are well-preserved superior trees from which seeds are collected for regeneration purposes. There is nothing wrong in considering that the indigenous people of this land of teak trees adopted their belief as a wonderful tool
for the protection of this plus tree. Now, hundreds of eco-tourists are coming to this interior forest area to see this green wonder, thanks to the conservation techniques of green warriors.